transaction type and transaction source. What is transaction type and what is transaction source? So in AP, you guys remember when we create an invoice, we used to choose the invoice type, whether that invoice is a standard or debit memo or credit memo or prepayment invoice. Remember? Yeah, yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah. So like that, in AR, Oracle has given option to create the transaction type itself based on your requirements. For example, I'll go to the search, global search, manage transaction, manage transaction types. We can search. See, this is invoice. This is credit memo. These are all the transaction types which are available in the system by default. This is the standard transaction types. If you want to create some transaction types, you can also create it. For example, let's say when we have a recommend to create a transaction types. For that, I'm going to explain a concept. For example, we add a, okay, let us take this one only. Anbu Homes Business Unit. Anbu, since this is your construction company, you have three vertical businesses, two type of vertical businesses. One is villa concept, another is apartment concept. Correct? Okay. Yeah. So there will be sales happening in these two type of verticals. Correct? Okay. Whether you will be interested, how many villa has been sold and how many apartment has been sold. Correct? Okay. So for that, what you will use? You will use sales register. Correct? Yeah. Do you know what is sales register? Yes, ma'am. It's like which the record of sales. Yeah, nothing but it is a report which will have all the sales informations. Yeah. What is the customer? What is the customer address? What is the sale amount? These things. If you instead of for example, now in transaction type, let's say I have only invoice. So using this transaction type, I have created invoice for customers, either or both of this. Correct? அதாவது நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, இப்போ இந்த டிரான்சாக்ஷன் டைப் இன்வாய்ஸ்னு ஒன்று இருக்கு. இந்த டிரான்சாக்ஷன் டைப்பை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம இன்வாய்ஸை கிரியேட் பண்ணுவோம். ஸோ அந்த இன்வாய்ஸை கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு வில்லா வித்த கஸ்டமருக்கும் அந்த இன்வாய்ஸ் டைப் யூஸ் பண்ணலாம், டிரான்சாக்ஷன் டைப் யூஸ் பண்ணலாம். அபார்ட்மெண்ட் கஸ்டமருக்கும் அந்த டிரான்சாக்ஷன் டைப் யூஸ் பண்ணலாம். கரெக்டா? இந்த இன்வாய்ஸ்ன்ற டிரான்சாக்ஷன் டைப்பை. ஸோ இப்போ இந்த டிரான்சாக்ஷன் டைப் இன்வாய்ஸ்ன்றதை வச்சு நீங்கள் இந்த டிரான்சாக்ஷன்ஸ் இந்த ரெண்டு சேல்ஸும் பண்ணீங்கன்னா, சேல்ஸ் ரெஜிஸ்டர்ல உங்களால கஸ்டமர் நேமை பார்த்து உங்களால டிரைவ் பண்ண முடியாது. அதாவது இது வந்து எதுக்கு ஸ்பெசிஃபிக்கா வந்து இது எதுக்கு வித்தோம், விலாக்கா அபார்ட்மெண்ட்டுக்கா எதுக்கான்னு. கரெக்டா? ஓகே. ஸோ இந்த டிரான்சாக்ஷன் டைப் வெறும் இன்வாய்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து இதால என்னன்னா இது பண்ண முடியும், ஏன் நம்ம இப்படி பார்க்க முடியாதுன்னு சொல்லுறது கொஞ்சம் சிங்க்ரோனைசேஷன் வந்து கரெக்டா. ஒரு நிமிஷம் இருங்க. ஏபில இன்வாய்ஸ் கிரியேட் பண்றீங்களா? What is the type you will choose for AP invoice? Standard. Correct? Standard. Prepayment. You will not have option to create any invoice types in AP. Okay? Yeah. Okay, but in AR, why they give this option is by creating a transaction type and using that specific transaction type. If you create a transaction in future, if you use any reports, you will have the transaction type in that report. By seeing that report, you will tell that this transaction is related specifically to villa, this transaction is related specifically to apartment. If you don't have any specific transaction type, if you use only this transaction type invoice, by seeing sales report, for example, this is your sales report on the Soundarya. This is invoice amount. Now, could you tell me
By seeing the sales report, whether you can tell that these are all the two customers we have sold, but do you have any other information whether we sold any specifically, because in your business you have a two verticals, villa and apartment. By seeing this, whether you are able to tell this ABC is for villa, this LM is for apartment. No. No, we can't see. In case in this transaction type you created villa transaction type and apartment transaction type, okay, and then when you create an invoice you used the specific these transaction types to record the invoice. Now by seeing the sales report, whether you can tell for ABC customer we sold a villa, for LM customer we sold apartment. Yeah, definitely. Because we are using a specific transaction Types. Yeah. So that is why in Oracle, Oracle has given this option. Why? Because AR is your revenue. AR is your revenue receivables. You are going to collect the money. So you need to, by seeing the data itself, you need to have an idea that this transaction is related to this. This transaction is related to this. AP wise, we are not going to because we are going to make the payment. But AR, that is not the case. We are going to receive the payment, right? Yeah. Yeah. See, now are you able to understand or not why they are creating the transaction types? Yes, yes. See, by understanding this only, when you go for AR, when you work for any project, when you do any business requirement, you can tell to client that if you want to drill down your sales, for example, some manufacturing client, for example, if you buy a car, there will be sales. For this car, there will be a service also, correct? Yes. There will be two types of revenue generating by the car showroom. One is sales, one is service. Now client can coming and tell you, Monisha, I want to segregate these two types of transactions. Do we have any option in the system? You can tell that yes, we have an option. You can create a transaction type specifically to sales, and you can create a separate transaction type specifically to service. So whenever user creates invoices for sales, they can choose the transaction type and create the sales invoice. Whenever there is a service related things, user can choose the service transaction type and create an invoice, and in the sales register report we can filter it by transaction types to see what are all the sales invoices which we created, what are all the service invoices which we created. Sure. Got it? Yeah, yes. Any questions or if you're clear? Okay. No, Okay. Yeah. Okay. So that is this setup. So here let me open one standard transaction type. So this is the standard transaction type which is given by the Oracle. Okay. So here they are giving transaction type as an invoice. Okay, but it says credit memo type. I will tell you. No. I will tell you. Okay. I will tell you. Wait. This is invoice. Description is invoice. Transaction class is invoice. Transaction date status is open. From date to date, creation sign positive. Positive means in this transaction type you can enter only positive data, positive amounts. Like you cannot enter -100, minus these things, because this is invoice. You should enter only in positive, correct? Positive. Yeah. Okay. So there is a credit memo type, credit memo. What is this is? Like see, transaction type or class, invoice and credit memo. So whenever you sell, you will choose invoice and then you will sell the goods, sell your product. When there is a return from the customer, that time you will create a credit memo so that you need to give back the money to the customer, correct? Yeah. To make the balance. Yeah. So that is your credit memo, correct? So for this invoice, what is the credit memo? They are linking it here. Okay. Okay. See, this is the invoice. Transaction class is invoice. But for this invoice, there may be some credit invoices also. So in the same page itself,
you will see this credit memo setup also. For example, you see credit memo type is credit memo. Okay, I will cancel this. See, they have created credit memo and then attached that credit memo to your regular invoice. Regular. So that whenever there is a credit memo, this credit memo is related to this transaction class. This transaction class is related to this transaction type. புரியுதா? ஓகே புரியுது. ஓரளவுக்கு. ஓரளவுக்கா? ஜி சி அன்பு சொல்லு. விலா ம் customer is ABC customer. This is your business line. Transaction type வந்து விலா transaction type. நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, இது புரியலனா அப்புறமா பேசிக்கே புரியாது. கஸ்டமர் நேம், சேல் அமௌண்ட் 1000. 1000 ரூபாய்க்கு எந்த வீடும் கிடையாது, ஒரு கோடி. ஓகேவா? ஓகே. Now you tell me you created an invoice for ABC, correct? Yes. Okay. For this invoice, what is the transaction type you used? Villa. Villa. Correct? Mm. What is the transaction class for this invoice? That is invoice only. First amount. See, transaction class is invoice only. Okay. Okay. Now let's say there is a return from this customer. It is minus same amount. Okay. Now this transaction type is villa, invoice, villa, Credit memo. credit memo, Credit. oh. If I open this transaction type, you will see sign as a positive. Hello? Okay. Yeah. Sign as a positive. That is why we have a positive. If I open this one, you will see sign as a negative. See? Yes. And then class is credit memo. Credit memo. And then after creating this, I am attaching my credit memo to my regular invoice. So that system knows that this credit memo is specifically to this transaction Particular type. invoice. Okay. Okay. Any questions in this? இல்ல fine. Okay. So now once you done this, you can generate bill as yes to take the printout, and then payment terms. If you want to choose payment terms, you can choose. Open. If you enable this, then it will be available in the receivables. Whether this transaction type will have a freight, you can enable this. Post to GL. Post to GL means using this transaction, are we going to create any create accounting or not? If you uncheck this, it will not have any accounting impact. Okay. Okay. And then see now here revenue, receivables, tax, freight, Right. unearned revenue, unbilled, receivable, auto invoice screening. All these GL codes are mandatory. So whenever you create any transaction using this transaction types, system will pick the account code GL codes from this setup only. You are given the revenue account here. So since you have a two line of business, villa and apartment, you will have a two separate revenue accounts, so that you will know for villa what is the revenue, for apartment what is the revenue. So here you will choose revenue villa. In the other one you will choose apartment revenue. You got it, Anbu? How they are segregating it? Yeah, yes, Manish. So here they gave revenue domestic. If they have a foreign sales, they will be having another transaction type. In that they will choose revenue foreign. Okay. And then they will attach the BU here. These are all the BU attached to this specific this transaction type is attached to the all these BUs. புரிஞ்சுச்சா? Yes, Manish. Yes. Okay. So now let me go to the. So these are all the wherever you don't see any prefix, I will tell you. Wait. Like Transaction type set is
common. See, these are all the standard transaction types which are available in the system. See, so for some transaction type they will choose any sign. So in the transaction type they can enter positive and negative as well. Okay. See, you see the creation sign here, right? Creation sign is nothing but you are telling to system what kind of transaction you are going to create using this transaction type. Okay. Okay. 1 second, just a second. One second. I got a call from my manager once. Okay. Okay, now we will go to transaction source. Manage transaction source. Now, whatever transactions we have entered, these are all manual, correct? Yes, sir. Correct. For example, we have entered these transactions manually from the system in AR directly. So, if I open this, under this, we are telling that
transaction source name is manual transaction entry, from date it is active, and then standard transaction type invoice, credit transaction source manual, these things. Okay, why we are this one we will not create it, this setup we will not do it. Actually this is already available in the system. In the transaction type also we already have invoice and credit memo. If we want to create specifically with some business prefix, then we will define it. This transaction source also that will be available in the system. Okay, by default it will be available, this setup will be by default it will be available. When we will create a new transaction sources, for example we are having some integrations. How I can explain, we have Oracle ERP and then another sales tool. Okay, client we have a recommend that the sales will be happening in this application. They will create AR invoice in this application, and then using the integration they will directly send this invoice to Oracle ERP, where that invoice will be created automatically. Okay. So that is the technical part actually. For example இப்போ வந்து நான் வந்து ஆரக்கல்ல வந்து AR யூஸ் பண்ணல, பட் ஆனா வந்து நான் வேற ஒரு ப்ராடக்ட் வச்சிருக்கேன், அதுல தான் வந்து நான் வந்து என்னோட AR இன்வாய்ஸ் எல்லாம் கிரியேட் பண்ணி நான் டேட்டாவை வந்து ஆரக்கலுக்கு கொண்டு வருவேன். அந்த மாதிரி பட்சத்துல நான் வேற ஏதாவது அப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்றேன்னா அந்த அப்ளிகேஷன் ட்ராக் பண்றதுக்காக இந்த டிரான்சாக்ஷன் சோர்ஸ் கிரியேட் பண்ணும் ஸ்பெசிஃபிக் டு தட் அப்ளிகேஷன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் I will tell you one live scenario. Okay. My company is using Oracle ERP and then they are using Salesforce. Have you heard Salesforce? Yes, Manish. Yeah. Okay. So in my company, the business which I am working, we are using P2P fully in Oracle. Okay. Okay. Order cycle, O2C cycle in fully in Salesforce. Okay. But we are using Oracle only for our final financial statements. Trial balance for P&L balance from the final ERP Oracle only. Okay, so for that what we are doing, whatever invoices which are generating in Salesforce, daily basis it will come to Oracle through integrations technically. Okay. Okay, so when it comes to Oracle, in Oracle we will not create those transactions. Okay, so in Oracle we will have a source called Salesforce. Okay, so whenever transaction comes, the transaction will have a source called Salesforce, so that we will know that this transaction came from the Salesforce for tracking. For whatever transaction which we enter directly in Oracle, we will use this manual. Hello? Yes, Manish. Yeah. Yeah. So like that, if you see here, see they have created many sources. So transaction type, transaction source. Any doubts in this, or you guys are clear? Okay. Clear, Manish. Fine. Yeah. So when you start the AR configurations, first you will start with receivable system options, then you will do the transaction type, then transaction source, and then auto accounting. What is auto accounting? We are going to see now. அன்பு சௌந்தர்யா, see, not accounting, account type, receivable, revenue, tax, freight,
unearned revenue, unbilled receivable, auto invoice clearing. Leave these three. Okay. Leave these three. Receivables, revenue, tax, freight. Yesterday I explained you what is the accounting entry. Where I have entered that? Yeah, see here. So when you create an invoice in AR and when you do the create accounting, this will be the accounting entry, correct? Yes, Manish. So how system is generating this accounting entry? From where it takes the account code and these things. For that only we are doing this auto accounting setup. That means we are telling to system that for my BU, you need to take the you need to do the accounting based on this setup. It will derive the GL codes by this setup. For example, here first one is receivables, correct? Yeah. So receivables. If I come down, they are telling that for receivables, fund segment. Wait, I will choose your BU. It is your unbu BU, right? Yes, Manish. You will not have this auto accounting. I will click on plus. First, we'll create for receivables. This is your entity, right? Yes, Manish. So, for entity, from where I need to take the value? From the transaction type or salesperson or from site. If you give transaction type, you will, if you give this transaction type, the entity code will be picked from the transaction type setup. You remember in the transaction type, we are giving the receivables account. I will show you, wait. Okay. See, if you're not clear, just stop me so that I will explain once again, please. Okay. Sure. Hello. Yes, Manish. Okay. Yes, Manish, yes. Because these are all the main setups. Where is receivable? See, receivables. அதாவது இப்போ நான் இங்க வந்து அக்கௌண்ட் டைப் ரிசீவபிளுக்கு என்னோட என்டிட்டி கோட வந்து டிரான்சாக்ஷன் டைப்ல இருந்து எடுத்துக்கோன்னு சொன்னேன்னா நான் இந்த இன்வாய்ஸ் இந்த டிரான்சாக்ஷன் டைப் இன்வாய்ஸை வச்சு நான் எந்த இன்வாய்ஸ் போட்டாலும் இங்க நான் என்ன கொடுத்துருக்கனோ அதுதான் சிஸ்டம் எடுத்துக்கும். அதுக்கு தான் இந்த செட்டப். அதுதான் நீங்க இங்க சொல்ல வரீங்க. சப்போஸ் டிரான்சாக்ஷன் டைப் இல்லாம கான்ஸ்டன்ட்னு கொடுக்குறீங்கன்னா இந்த செக்மெண்ட்டுக்கு எப்பவுமே இதுதான் 0 தான் வேல்யூ. ஓகே. ஓகேவா? இப்போ இது காஸ்ட் சென்டர் ரிசீவபிள்ஸ்க்கு காஸ்ட் சென்டர் இருக்காது. ஸோ இதுக்கும் டிஃபால்ட் வச்சுக்கலாம். பட் ஆனா வந்து இங்க மட்டும் தான் நம்ம டிரான்சாக்ஷன் டைப்னு வைப்போம். ஏன் சொல்லுங்க? இது அந்த அக்கவுண்ட் டைப் தான, கிரெடிட் இல்லனா டெபிட் மெமோ மாதிரி. அதாவது ஒரு விஷயம் கொஞ்சம் லைட்டா திங்க் பண்ணுங்க. ரிசீவபிள்ஸ்னா என்னது? உங்களுக்கு வர வேண்டிய பணம். வர வேண்டியது. ஓகேவா? உங்களுக்கு வர வேண்டிய பணம். சரி. உங்களுக்கு எந்த விதத்துல எல்லாம் பணம் வருது? வில்லா வித்தும் பணம் வருது, அபார்ட்மெண்ட் வித்தும் பணம் வருது. இந்த ரெண்டு டிரான்சாக்ஷன் உங்ககிட்ட இருக்கு. கரெக்டா? அப்போ நீங்க வில்லாக்கும் ஒரு ரிசீவபிள் அக்கௌண்ட் வச்சிருப்பீங்க. அது என்னது? அபார்ட்மெண்ட்டுக்கு ஒரு ரிசீவபிள் அக்கௌண்ட் வச்சிருப்பீங்க. வில்லாக்கும் ஒரு டிரான்சாக்ஷன் டைப் வச்சிருப்பீங்க. அபார்ட்மெண்ட்டுக்கு ஒரு டிரான்சாக்ஷன் டைப் வச்சிருப்பீங்க. இப்படி வச்சிருந்தாதான் உங்களால வந்து தனித்தனியா எல்லாமே பார்த்துக்க முடியும். கரெக்டா? கரெக்டா? சோ இப்ப இந்த ரிசீவபிள்ல இந்த டிரான்சாக்ஷன் டைப்னு வச்சீங்கன்னா
இங்க டிரான்சாக்ஷன் டைப்னு வச்சாதான் நீங்க வந்து விலா டிரான்சாக்ஷன் டைப்பை யூஸ் பண்ணா சிஸ்டம் வந்து டிரான்சாக்ஷன் டைப்ல இருந்து அந்த அக்கௌண்ட் கோட் எடுத்துக்கும். இதே நீங்க வந்து சேல்ஸ் பர்சன் வச்சீங்கன்னா சேல்ஸ் பர்சன் ஒருத்தர் இருக்கான், அதாவது உங்களுக்கு சேல்ஸ் வித்து தருவான்ல. புரியுது. அவன் வந்து ரெண்டுமே கூட பண்ணிருக்கலாம், அதனால சோ கரெக்டான இது வராதுன்றது. அவன் பேஸ் பண்ணி ட்ரில் டவுன் பண்றதுக்கு. இதே சைட்னு வச்சீங்கன்னா கஸ்டமர் லெவல்ல என்ன கொடுத்துருக்கீங்களோ அது கஸ்டமர் கிரியேட் பண்ணும்போது நான் காட்டுறேன். ஓகேவா? ஸோ நீங்க எங்க இருந்து உங்களோட ரிசீவபிள் அக்கௌண்ட்டை பிக் பண்ண போறீங்க, அதுக்கு தான் இந்த செட்டப். அந்த மாதிரி ரிசீவபிள், ரெவன்யூ, ஃப்ரைட்டு, டாக்ஸ் எல்லாத்துக்குமே. ஓகேவா? இப்போ இங்க கான்ஸ்டன்ட் ஏன் நான் வச்சேன்னா இது எல்லாமே வர்றது அன்பு ஹோம்ஸ் கீழே தான். ஸோ என்டிட்டி எப்பவுமே ஒன்று தான், ஒரு பிஸ்னஸ் தான் இருக்குன்னா. புரியுதா? ஓகே. திஸ் இஸ் ஆட்டோ அக்கவுண்டிங். இப்போ யாரா ஏதாவது டவுட் இருக்கா இந்த 4 செட்டப்ல? மேஜரா இந்த 4 செட்டப் தான் ஆக்சுவலா, மீதி எல்லாமே சும்மா சின்ன சின்னது தான். இல்ல மனுஷ், ஃபைன் தான். ஓகே, அப்போ கஸ்டமர் போவோம். ரிசீவபிள் ரோல்ஸ்லாம் ஆட் பண்ணியிருக்கோமா? Payables இருக்கு, இன்னும் ஆட் பண்ணிருக்கேன். We didn't add the receivables, right? No, we have not. Yeah, let us add the receivable roles. Accounts receivable manager. We'll add all the roles. Done. Where is that? Then let's check customer. Done. Let me submit the LDAP. Okay, until this done I will show you the small these things. What is statement cycle? Okay. Statement cycle is nothing but defining the aging for your customer. Do you guys have any idea about what is customer aging? இன்வாய்ஸ் ரெடி கிரியேட் பண்ணிட்டு அதுக்கு பேமெண்ட் வராம எவ்வளவு நாள் இருக்காங்க? கரெக்ட்.
So these are all the aging which are available in this system. Let's take this monthly aging. And I told you Yes, that sir. we are doing the two business, villa Yeah. and apartment. Mhm. Let's say you sold this villa for ABC and then this apartment for LMW. Okay, like that Okay. you have thousands of customers. Yeah. Okay, every day you will be interested to know what all the customers are paid fully to you and what are the customers not paid to you. Correct? Yeah, maybe. But every Maybe. Yeah. day, no, every day I can't check that. But like ஜி I will have. சொல்லுங்க. உங்ககிட்ட நான் இன்னைக்கு 1000 ரூபாய் வாங்குறேன், ஆ. சரியா? ம். நீங்க வந்து என்கிட்ட கேட்க மாட்டீங்களா? இல்ல டெய்லி தோணவே தோணாதா உங்களுக்கு? ஜி கேட்பேன் ஜி. ஆனா உனக்கு ஒரு டைம் கொடுத்துருக்கேன்ல. இப்ப நானு பேமெண்ட் டேர்ம் ஓகே, ஒன்று பேமெண்ட் கொடுத்துருக்கேன்ல. முடிஞ்சிருச்சு. இமீடியட்டா எப்போன்னு சொல்லிட்டு. பேமெண்ட் see, for example, let's take like this. You sold one product to one guy, payment term is immediate. You gave that product to, you delivered that product to that guy. Okay, ஓகே. now you have not received money from him. நான் Okay, பண்ண சேலே பண்ண மாட்டேன் ஜி அதெல்லாம். ராஜா. இல்ல இப்போ எனக்கு இந்த டவுட் இருந்துச்சு. நம்ம பண்ணும்போது கூட எப்படின்னா வந்து இன்வாய்ஸ் கிரியேட் பண்ணுவோம். அதுக்கப்புறமா வந்து டெலிவரி பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் பேமெண்ட் வாங்காம இருக்கு. எப்படி இது லைக் இது வந்து கேஷ் ஆன் டெலிவரி அந்த மாதிரி சொல்ல வரீங்களா? சின்ன ப்ராடக்ட்னா கேஷ் ஆன் டெலிவரி அப்படி இருக்கு. ஆமா ஆமா ஆமா, ம். பிசினஸ் ஓகே. சைட்ல இருந்து யோசிங்க. நான் கூட தான் ஒரு ஃபிளாட் வாங்கினேன், காசு கொடுக்காம தான் இருக்கேன் இன்னும். நீங்க EMI ஒரு option அட்வான்ஸ் போடுல. கொடுத்துருப்பீங்கல்ல. See, நான் என்ன சொல்ல வரேன், எப்படி உங்களுக்கு புரிய வைக்கிறது? ஓகே, சேம் அதே மாதிரி தான். லைக் டியூ டேட் வந்து கிராஸ் ஆயிடுச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி பேமெண்ட் வரலன்ற மாதிரியா? ஆமா. See, it's not that every time you will do cash sales. Okay, if you become a giant customer, giant people, there will be some regular customer to you. For them you will sell some goods to credit. It's Yeah, not that sure. you will only do the cash sales. Okay, Yeah, definitely. sometimes you will do the credit sales. Okay, Yeah. so to see the credit sales, you will run this aging report so that you will see what are all the invoices which are outstanding for the customer. Okay. Okay, so in that aging report you can see, you can create a statement cycle saying that whether this customer balance is outstanding for how many days, either 30 Okay. days or 60 days or 90 days or more than 180 days. If Yeah. customer is outstanding for more than 180 days, you will call your sales guy and you will shit what the shit you are doing, why this guy has not paid still it is more than 180 days. You will be having Okay. collection team, right? Yeah. Yeah, so for that only this statement cycle. So if it is monthly means what is the statement date? Okay. So they are defining this statements, when what are, on what basis you want to generate the statement. Okay. ஸ்டேட்மெண்ட்னா வந்து இப்போ கஸ்டமரோட நம்மளுக்கு சொன்னது. ஸ்டேட்மெண்ட் இருங்க, ஓகே. உங்களுக்கு ஏதாவது எக்ஸாம்பிள் ஈஸியா புரியுதான்னு பார்ப்பேன். ஓகே, நம்மளுக்கு அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ல வந்து யார் யாரெல்லாம் வந்து கிராஸ் ஆயிடுச்சு இன்னும் எட் டு பே அப்படின்றவங்க வந்து பார்க்கறதுக்காக அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை வந்து நம்ம ஜென்ரேட் பண்ணி பார்க்கறோம். எஸ், அதாவது இப்போ வந்து நீங்க யூ கோ டு பேங்க் அண்ட் தென் யூ பிரிண்ட் யுவர் பாஸ்புக், ரைட்? யா. In that passbook you will see all the transaction happen to you, happened in your account. Same concept. If you define statements, when you see, when you create a statement, உங்களுக்கு இந்த இங்கிலீஷ் எப்படி உங்களுக்கு, see, accounts receivable balance monitoring. So to monitor your customer balance, you create a statement cycle based on your intervals, whether it is for weekly basis, monthly basis and quarterly basis. Then you print that statement and send it to your customer. Raja, see your statement, it is weekly basis, it is still outstanding. If it is for monthly basis, you tell him that this is monthly basis, something like that, based on your requirement. Okay. Okay. In simple term you can tell it is a printing your customer passbook. Okay. Collector,
collector is nothing but if you have a person specifically to collect the money, salesperson. We saw salesperson, right? Yes, ma'am. What salesperson will do, he will only sell the goods. What collector will do, he will only collect the money. Yeah. If you see in BPO, there will be 2-3 people working in AR team. One guy will only process invoice, another guy will only process the collections, another guy will only do the sales thing. Okay, so if you define the collector, whenever you receive whenever you create a receipt, you can choose that collector. Okay. We'll see. I'll go to search, manage. See, collector name and then employee name. This employee will come from the employee record. புரியுதா ஜி? Yeah, புரியுது. இவ்வளோ கண்ட்ரோல் இருக்குன்னு. சௌந்தர்யா, are you able to? Yes, Manish. ஓகே, இந்த கலெக்டர் நேம்ல இருக்க இவங்க தான் வந்து இந்த எம்ப்ளாய் கிட்ட சாரி Sales collection பண்ணுவாங்க. ஓகே, அவங்க வந்து ரெகுலரா கலெக்ட் பண்ணுவாங்க. ஆமா. ஸோ இப்போ இந்த கலெக்டர் பேஸ் பண்ணி நிறைய ரிப்போர்ட் சிஸ்டம்ல இருக்கும். அந்த ரிப்போர்ட்டை ரன் பண்ணீங்கன்னா சிஸ்டம் காட்டும், இந்த எம்ப்ளாயி வந்து இவ்வளோ கலெக்ட் பண்ணியிருக்கான், இந்த எம்ப்ளாயி வந்து இவ்வளோ கலெக்ட் பண்ணியிருக்கான், அந்த மாதிரி. ஓகே. ஸோ ஐ திங்க் இன்னைக்கு இது வரைக்கும் போதும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா நான் பாதி 90% செட்டப் முடிச்சிட்டேன். இதெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லை, சும்மா சின்ன சின்ன செட்டப் தான் இதெல்லாம். நெக்ஸ்ட் வந்து நாளைக்கு வந்து கஸ்டமர் கிரியேஷன் பார்த்துட்டு ஏதாவது ஒரு பியூக்கு வந்து நம்ம டைரக்டா வந்து இன்வாய்ஸ் கிரியேஷன், ரிசிப்ட் கிரியேஷன் பார்த்துடலாம். அந்த இன்வாய்ஸ் ஸ்கிரீன் போனாதான் உங்களுக்கு வந்து இந்த பண்ண செட்டப்லாம் உங்களுக்கு காட்டும். ஒரு நிமிஷம் லாக் அவுட் பண்ணிட்டு லாகின் பண்ணுவோம். வந்துருச்சான்னு பார்ப்போம் ரிசீவபிள்ஸ் மாடியூல். மனிஷ், எஸ், அந்த 180 டேஸ்க்கு மேல போனா அந்த கேட்கணும் அவர்கிட்ட, சேல்ஸ் பர்சன் கிட்ட அவங்க இன்னும் பே பண்ணல அப்படின்னு சொல்லுங்க, கலெக்ஷன் பண்ணணும்னு சொன்னீங்க. இல்ல அது ஒரு எக்ஸாம்பிளா சொன்னாங்க. இல்ல நான் அது கேட்கல. இப்போ மோர் தென் 180 டேஸ்க்கு அப்படின்னு போகும்போது சில இன்வாய்சஸ் வந்து பேமெண்ட் பண்ணாம இருக்கிறத பேட் டெட்ஸ்க்கு மூவ் பண்ணுவோம்ல. ஆமா ஆமா, அந்த ஆப்ஷன் பண்ணலாமா? பேட் டெட்ஸ்க்கு அப்ப மூவ் பண்ணலாம்ல, மோர் தென் 180 டேஸ்க்கு அவங்க இன்னும் பே பண்ணல. அப்படி சும்மாவே எல்லாத்தையும் பேட் டெட்ஸ்க்கு மூவ் பண்ணுறது. மோர் தென் 180 டேஸ்க்கு. Yeah, that's what. See, what is bad debts is that customer has will not pay for sure. So that time we will do the bad debts. For that, what we will do is we will create one activity, adjustment activity, and then we will see those things in future scenarios. இருக்கு, அது bad debts பண்ணலாம். நான் சொல்றேன் அது எப்படி பண்ணனும்னு காட்டுறேன். ஓகே. @0225 தானே? No. 0222. ஒரு நிமிஷம். அன்பு @0222. Yeah. இதற்கு பாருங்க கலெக்ஷன்ஸ், ரிசீவபிள்ஸ் பாருங்க. ராஜா. ஓகே, so let's see கஸ்டமர் எங்கேயோ பார்த்தோம். இங்கேயோ வந்துச்சு தானே கஸ்டமர்? இல்லையா? எங்கேயோ பார்த்தனே ரிசீவபிள்ஸ்ல. ரிசீவபிள்ஸ் உள்ள பார்த்தோம். சேல்ஸ்லயா? ஒரு நிமிஷம், எங்க வந்துச்சு? ரிசீவபிள்ஸ்ல. பில்லிங் தான். இதற்கு பாருங்க, மேனேஜ் கஸ்டமர்ஸ். So here only we will create the customer. Supplier page இருக்குல, அந்த மாதிரி தான் கஸ்டமர் பேஜ். Okay, so just try to recap these things. Tomorrow we will create the customer
maybe Anbu, if you have any structure or just do one help. If you get time, just open any of this transaction. See what is the BU they have. This France BU. Okay. We will use this BU, or you want to use the BU which you are going to create. What you say? It's up to you. Up to you both. You can choose any BU which is already available in the system. For that BU, we will assign the data access set and then we will create the transactions. Okay. Because why I am going to take this is, this BU will have all the chart of accounts and everything. See, if I go to distributions, okay. See the structure. Company, line of business, account, cost center, product, intercompany, everything is good, right? Yeah. No issues. We can use this now. Yeah, instead of France, we'll see whether we have anything called US BU. So that BU I will assign for your username, Anbu. I will remove that Anbu business unit from all your setups, okay? Okay. Not for AP and all, for AR only. Okay. Okay? Yeah. What I'm going to do is, I will add US business unit in your username for AR roles and GL roles. In GL, you will have two business units. Okay, two ledgers. One is the one which you created. Another one is which we added for AR. Okay. Okay Fine. then. Okay, guys. Good night. Tomorrow, Good night. you let me know if we can start before 8:30. Also, I am ready. Okay. Sure. Yeah. Okay. Okay. Sure. Thanks. Bye. Bye.